Qué mala pasada, ni modo. Muy buenas a todos, chicos, soy Ruyi Uchija. Vamos por lo que sería el primer episodio del split llamado Águilas Negras, apoyemos a la imperialista, es decir, Edelgard. En este mundo alterno donde todos son villanos, todos son héroes, pero no de esa forma. Bueno, lo he estado discutiendo con Daimon esta tarde con respecto a esta ruta y sí, concluimos en que todo ocurre al revés y muchos eventos canónicos pues no se dan. Por algo existe esta ruta que viene siendo Edelgard la Heroina y todos chinguen a su madre. No más que un pequeño aviso, normalmente en algunas veces el micrófono se va a cortar porque antes, como les dije, antes había grabado ya el comienzo de este video, pero resulta que ya me está fallando el micrófono, ya está por jubilarse esta cosa, ya, ni modo, se va a jubilar. Mínimo sus 2 años y medio de labor, este microfonito que nos ayudó en pandemia a comunicarnos con profes, pues bueno, vamos a darle en esta ruta al menos su respectiva despedida, este split de otoño-invierno de Fire Emblem Three Houses, y pues que al menos que nos acompañe hasta diciembre, porque probablemente me junte con Diamond para ver unas cosas que necesitamos. Él necesita un nuevo celular, o mínimo uno que le funcione, y pues yo necesito, a ver qué necesito cambiar. Posiblemente cambie el dock de la Switch, que ya ven que les comenté el problema que trae luego del accidente. El cableado eléctrico, ¿para qué? Para que no batallemos en esa cuestión de corriente. Ya ven que por la corriente deben correr muchas cosas. Y se agrega a la lista el microfonito. Ya va a tener que jubilarse este. No pienso andar batallando mucho tiempo por el problema de eso que tienen los audífonos, que de repente los acomodas de cierta manera y ya funcionan los dos. Bueno, eso es lo que trae el micrófono. Lo posiciono de tal en otro lado, deja de sonar, se desconecta. Pero lo posiciono acá o aquí enfrente, o sea, donde ustedes lo pueden ver, y sí funciona. Aquí donde lo tengo, donde siempre, bueno, funciona, pero si no lo muevo, ahorita donde está funcionando, pero mientras no lo movamos, nada. Así que trataremos de aguantar tantito con este problema hasta que llegue el nuevo micrófono. Pero me ha servido mucho este. Marca Steren, pero, o sea, es de los basiquillos de Steren, pero con algo se empieza, no se preocupen. De hecho tengo también una capturadora que no es la mejor. De hecho las mejores, aparte de hacerte el paro con muchas cosas, trae una ranura donde puedes colocarle una memoria USB. Bueno, sí, una memoria USB o una micro, y ahí te almacenan los videos en lugar de ocupar a la computadora en esa cuestión. Y todos los procesos se hacen más rápido. ¿Por qué? Porque varios de los cuales ya se hacen en la capturadora mismo y no ocupas la computadora. Mi modo, cuestiones técnicas. Bueno, comenzar una partida nueva plus no es la única forma de tener el juego al 100%, haciendo partidas plus y varias. ¿Para qué? Para poder tener todo, literalmente todo. Ya nomás al final sería la partida en modo extremo, si es que algún día me aviento el reto, con la quinta ruta, que viene siendo lobos plateados con leones azules. Me la pienso hacer otra vez, pero ahora con todo ya obtenido. Bueno, si tienes un archivo de guardado con una partida completada, puedes transferir los datos para iniciar una nueva partida plus. Los archivos de guardados de las partidas completadas y las partidas nuevas plus tienen un icono de sotis que las identifica, las cuales te permiten conservar los puntos de prestigio y los batallones que ya tuvieras, es decir, todo lo que hemos obtenido de dominios de armas, de técnicas, de grimorios, de experiencia de batallones, el nivel de docente, las conversaciones de apoyos, todo eso ya se conserva. Por eso es que es muy fácil, es más fácil hacerlo de esa forma que tratar de hacerlo desde cero. En especial pues los que se quieren hacer el reto del 100% de una ruta en partida extrema. Así como mantener el nivel que ya se alcanzaba en los comercios y en estatuas de santos. Para los que se preguntan en qué me quedé de los comercios, en cuanto a las estatuas de los santos, ya íbamos en lo último, experiencia duplicada. Y el nivel de comercios, que yo sepa, los tenía todos desbloqueados. Y ya tenía el mercader del mundo oscuro. Pero me faltan los dos plateados, que eso es nomás con el DLC. Ese mercader se encuentra literalmente al lado del dormitorio. A ver. Ok, ahorita respondo. Era un mensaje, pero no, ahorita respondo. El diario de tus aposentos también te permite usar los puntos de prestigio para desbloquear ventajas en tu nueva partida.
Gracias. Siempre en función de tus logros en una partida completada. En concreto, puedes desbloquear niveles de docente y de apoyo, así como competencias y habilidades de clase. Esto nos va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para agilizar todo. En lugar de andar farmeando mapas por querer conversaciones de apoyo, así en V. Pero ya con esto, pues desafortunadamente los puntos de prestigio se hacen haciendo tareas. Es decir, aunque no es necesario hacer batallas opcionales porque los tenemos todos a un nivel decente para el siguiente capítulo, o ya tenemos bastante dinerito, que también para eso son batallas opcionales, pues la única forma de tener puntos de prestigio es haciendo los seminarios, las tareas y las fases de exploración por las peticiones que te hacen. La opción cambiar aspecto del diario de tus apartamentos permite elegir el atuendo de tus unidades, por ejemplo, uniforme de la academia o ropa de guerra. El retrato y la voz de la unidad no se ven afectados por el cambio de atuendo. Esto me dijeron que debido a los últimos cambios que ha habido, o sea, en las 4 olas, algunas sí son gratuitas, esas ya me las dijeron en las notas que siempre me pasan, y entre ellas Yeritza, esa sí la tenemos totalmente reclutable y podemos incluso casarnos con él. ¿Cuál es la diferencia? Pues los personajes DLC que son de paga, y Ana es la única de los que son externos a todas las historias como siempre, pero que solamente es reclutable teniendo el DLC. Pero todo lo demás ya me lo indicaron que se puede hacer con el DLC. Bueno, más bien con esta actualización que le pusieron, que es totalmente gratuita, eso lo podemos hacer. Pero algunas cosas que son la sauna, que no hemos entrado todavía, pues esas sí son de paga. Pero otras cosas ya me las indicaron que sí, totalmente gratuitas. Entre ellas el cambio de atuendo, que solamente es en partida plus. Si tienes... se me hace que... no vi la última página. Ahorita lo vemos. Normal para principiantes, indicado para expertos. Ese nivel alto para valientes. Ideal para principiantes, indicado para expertos. No, lo voy a dejar. Ustedes saben que como yo no soy tan experto, pues lo juego normal. En otros juegos los hemos jugado en nivel very hard. Incluso, de hecho, Mario Party es una de esas franquicias de juego donde los hemos jugado very hard. ¿Qué más? Creo que no he jugado otros juegos donde puse dificultad experto o alto de nivel de dificultad. Pero eso es uno de los ejemplos que he jugado. De hecho, Mario Kart también lo subí al canal en modo 150cc. Paperman no tiene nivel de dificultad. Es escalado, de hecho. Son juegos de dificultad escalada. ¿Qué más? ¿Qué otros hemos jugado? Pues... LOL, estoy pensando en ya subirles partidas de la grieta, pero ya arranque, o sea, ya no partidas ocultas. Yo sé que habrá una nueva función donde va a ser tipo ARAM, pero ya con tus 2 campeones preseleccionados. Pero me van a subirles ya rankeds. ¿Por qué no juego ranked? Porque de repente me enfado. ¿Qué más hemos subido? Cierto, Smash Ultimate queda pendiente. Que de hecho, eso sí no les miento. He jugado Smash en modo historia, Melee, Brawl y el Wii U en extremo, alocado, nivel 9 en CPU. Pero en ese entonces no tenía canal, ni cámara, ni micrófono, ni capturadora. Pero les juro por esta que me lo he pasado todos ellos en modo extremo. Se los juro por esto. Mi hermano tiene testimonio de que estuve gritando por vencer a Tabu en modo extremo. Pero todavía no estoy listo para, digamos, nivel difícil. Así que vamos a darle normal. Y en novato. O en difícil. No, mejor en normal. Primero conozcamos las rutas. Ya luego veré si me hago la ruta de los leones azules. La quinta ruta, el quinto split. Pero en modo difícil. Las unidades caen de Elden. Pues obviamente. Quiero tener todo. ¿Quieres conectarte a la red? Sí. Eso es lo que es lo que nos ha ayudado mucho para conseguir oro. Y más que nada armas fuertes. Aunque de hecho ya con la partida plus podré recoger armas. Hierro, no pasa nada. Y refinarlas. Puedo dejarlas acumuladas.
Do you recall the Red Canyon? You'll die. 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 You took everything that I loved. He's gone now, Mother. Oh my. What could have brought you here? ¿Se acuerdan lo que dijo del cañón rojo? It is most rude to interrupt a moment of repose. Very rude indeed. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo el cañón rojo? Bueno. No sé nada con respecto a ello, pero me dijeron que me iba a hacer enfadar la verdad detrás de todo eso. Probablemente. Pero ahora nosotros vamos a estar en contra de Cero, o sea, nosotros vamos a ser ese némesis. Now come to me. Look at you. Okay, hay que hacer la selección, obviamente el machito. I have not seen the likes of you before. Who are you anyway? Okay. Demonio. Do not deceive. You would do well to keep your wit in line. Pues... Do not deceive. Ay, como chinga. Un poquito de humor, vaya. I see. Then you must have a name of sorts. Ok. Se me olvidó que aquí no hay que hacerle tanto. Ok. Por cierto, cuando juguemos Treehouse se van a llevar una sorpresa de cuál es mi nombre real. I shall not ever grow accustomed to the sound of human names. You must possess a day of birth as well. Beneath which moon and on what day were you born to this world? Se pongo un poquito acá.
Oh no, saca al otro lado. Qué menso. ¡Ay! Se me la dio mi cámara. Atrás. Ah, mi cumpleaños, ustedes ya se lo saben. Junio del 17. Wow, wonders never cease. It seems we share our day of birth. How strange. It all feels so... De hecho, conozco muchos sacerdotes que dicen que su cumpleaños es en Navidad. Qué casualidad. Yet another nap. It is almost time. Algunos de estos diálogos ya no los podemos usar si ya saben lo que dicen, pero o sea, una modalidad que voy a manejar es que si es totalmente lo mismo, no voy a subir el dicho capítulo. Were you having that dream again? Ay, Dios mío, me duele a ver que haya muerto. Massive armies clashing on a vast field, right? There hasn't been a battle like that in over 3 centuries. In any case, just put that out of your mind for now. The battlefield is no place for idle thoughts. Qué casualidad que él diga 3 siglos cuando se supone que no tiene más de 40. Eso es extraño. Risking your life is part of the job for mercenaries like us. Letting your mind wander is a sure way to get yourself killed. Okay, time to get moving. Our next job is in the kingdom. I told you before, it's far from here, so we'll need to leave at dawn. Oh, good grief. Everyone is already waiting for us outside. Gerald. ¿Saben qué es lo raro? Que aunque no haya apoyos con él, aún hay nivel de carisma. Please forgive our intrusion. We wouldn't bother you with a situation not dire. What do a bunch of kids like you want at this hour? We're being pursued by a group of bandits. I can only hope that you will be so kind as to lend your support. Bandits? Here? It's true. They attacked us while we were at rest in our camp. We've been separated from our companions and we're outnumbered. They're after our lives, not to mention our gold. I'm impressed you're staying so calm considering the situation. Wait, that uniform. Bandit spotted just outside the village. Damn. Ya me dijeron un dato con respecto a este capítulo, que aunque lo logremos matar con otro, no va a pasar. Come on, let's move. Hope you're ready. Lo cual es muy extraño. Bueno, me van a pasar los mismos apuntes por si acaso, si alguna cosa nos olvidamos. Pero también me pasaron datos de cosas que suceden solamente en Partida Plus, lo cual gracias. Siempre se me escapa que no capto mi cámara en este entonces. Ok. Espero saltarme el tutorial porque es muy aburrido. Let's take care of those. Take down the enemies. A ver, nos faltó algo, ¿no? Del Ready and willing. Yes. Estaba así. Bueno, ya luego ustedes me dicen que me faltó. I will prevail. Esa espada, me salió la tapa. Nivel 1 plebeyo, pero vamos a ver si es cierto que se conserva todo. No, todo está en D. What the fuck? ¿Cómo? Qué extraño, ¿no? O solamente es por el tutorial. A ver, déjenme consulto.
¿A poco todos? ¿Cómo? ¿No se me conserva nada? ¿Es en serio? Bueno, ya luego veremos. Porque si no será un gran mal augurio, lo que acabo de guardar. Your defeat was inevitable. Ajá, sí, me lo sé. It's because of you guys. I didn't expect to run into mercenaries like you in some remote village. Okay. I'll cut through. Thank you. We are in your debt. It wouldn't do for us to fall in a place like this. Please, lend us... We'll advance while protecting ourselves from the enemy. Espero que sea nomás por el tutorial, porque sí me enfadaría mucho. Yes, good. You have a strange aura. You say you're a mercenary. This is a final. Tenía que se combate, ok. Should I have held back? Failure is not an option. Está a nivel 2. I'm Ay, no manches. Over already. Ya tan You're in temprano. good form. Ya tan temprano en el juego ya soltó críticos. Damn! Why are there mercenaries in the village? Guess we'll... Botín. Por cierto, las guías están igual. Ah, ok, animaciones de apoyo, ¿no? Combate sí, no, esa batalla normal, rápido. Omitir acciones. Por ahora no. No sabía que había una roca ahí. Es casi no se ve. Se me olvida que ahí ando. Attack when an ally is nearby, and the enemy will be intimidated, making them easier to hit. Los ataques coordinados, que es en base al nivel de apoyo. Se me olvida que tienen técnicas. Hey! You with the blank stare! Out of my way! So... Está.
Honestly, what are you accomplishing with that little stunt? It's like you're trying to get me killed, you fool. Well, it's fine. After all, if you don't know the value of your own life, you're not going to protect it very well, are you? Course not. Well then, I guess it's up to me to guide you from now on, right? You can call me Sothis, but I'm also known as the Beginning. Sothis. Yes, that is it. My name is Sothis. And I am also called the Beginning. But who once called me that? Es Cristian. I was not able to recall my name, and just like that it came to me. How odd. That look upon your face. Did you think me a child? A mere child who forgot her own name? Phooey! That child just saved your life. And what does that make you? Such arrogance. You look the part, but are you truly an adult? You threw yourself before an axe to De save hecho, es this cierto, one ni siquiera se girl. sabe la edad de él. Yet all is well, as I have stalled the flow of time for now. You would have died had I not intervened. Is gratitude so much to ask? I did deem you worth saving after all. Though it is only momentary, time has stopped. However did I manage that? When time begins again, the axe will tear into your flesh and you will surely meet your end. How rude of you to drag me into this. Now what to do? Fíjate, si Baile no hubiera intervenido, ¿qué habría pasado? That is ridiculous. Oh, but perhaps... Of course! I must turn back the hands of time! Yes, I do believe it can be done. You really are quite troublesome. Uy, se me olvidaba eso. Wind back time too long, but all is well. You are aware of what's to come, which means you can protect yourself this time. Now go! Yes, you who bears the flames within. Drift through the flow of time to find the answers that you seek. Hey, over here! Huh? Hey, did you just... Creo que Gerald sabe qué pasó en ese momento. The Ciervos are here. We'll cut you down for terrorizing our students. Hey, the thieves are running away. Go after them. The students seem to be unharmed. And who's this? Why him? Esperemos que sea por el... O así es. Sí, o sea que decían las notas que podíamos comprar. Sí, de hecho sí, ahí está el logo de Sotis, o sea, esa partida plus, pero... ¿En serio vamos a tener que comprar todo con puntos de prestigio? O sea, los que nos han sobrado... Ah, ya entendí. Por eso de que como nos van a sobrar puntos, pues así podemos comprar estadísticas. De hecho, es lo primero que yo haría con esos puntos. Subir las estadísticas como pueda.
para poder tenerlos a todos reclutados, incluso antes del capítulo 11, que es, ya se lo saben, o es el 10, no, es el 9. Hay que tenerlos todos reclutados antes del 9. Sí, porque dijeron que los capítulos son los mismos para todos, así que, pues bueno. My, thank you so much. Captain Gerald? It is you! Goodness, it's been ages! Don't you recognize me? It's Alois, your old right-hand man! That's how I always thought of myself anyway. Well, de hecho, sí. It must have been 20 years ago that you went missing without a trace. I always knew you were still alive. You haven't changed a bit, Alois, just as loud as ever. And drop that captain nonsense. I'm not your captain anymore. These days, I'm just a wandering mercenary. One who A mucha honra. Goodbye, old friend. Right. Goodbye, Captain. Wait, that isn't how this ends. I insist that you return to the monastery with me. En Tricop se lo recuerdo a quien le pide esos sachets. I suppose this was inevitable. And how about you, kid? Are you the captain's child? ¿Qué le respondemos? En realidad no tiene primero. A ver, quiero ver. Oh, great sense of humor, this one. Clearly cut from the same cloth as No sabía que eso era I'd love for you to see the una monastery respuesta too. correcta. You will join me, won't you? What's troubling you, Captain? You aren't about to run off again, are you? Even I wouldn't dare run from the Knights of Siervos. The Knights of Siervos. They do seem rather skilled. It seems your presence is Se required. acaba de oír una especie de... Como que si anda un poquito acá en mi micrófono así. I appreciate your help back there. Your skill is beyond question. You're clearly an experienced mercenary. And your father, that would be Gerald, the Bladebreaker? Former captain of the Knights of Siervos, oft praised as the strongest knight to ever live. Have I missed anything? A ver, de esta sí. How curious. Ya te respuesta correcta I'd para posit an él. explanation for that is fascinating indeed. Hey, you are coming with us to the monastery, right? Of course you are. I'd love to bend your ears Aunque, to travel. si les soy sincero, esa clase de respuestas que estoy dando sí son correctas. Bueno, en los términos de que como ya hemos hecho una vez esta línea, pues ahora sí podemos responder otras cosas. Por ejemplo, esa de que pues no sabía que era capitán, bueno, es porque ya no sabíamos que así lo era, pero eso solamente si hemos hecho otra ruta. Oh, I should mention that the three O of sea, us are students que estemos of the dando otras Officers' respuestas Academy at es Edelgard lógico Monastery. porque ya hemos hecho We were doing some una training parte exercises de when todo those esto. bandits attacked. I definitely got the worst of it. That would be because you ran off. Y hasta la fecha. Too true. I was the first to make a strategic retreat. Everything would have worked out if these two hadn't followed me and ruined everything. Because of them, every single one of those bandits chased after us. Utterly ridiculous. Ah, so that's what you were thinking, Claude. And here I thought you were acting as a decoy for the sake of us all. His intentions were as clear as day. You will prove a lacking ruler if you cannot see the truth behind a person's words. You will prove a lacking ruler yourself if you look for deceit behind every word and fail to trust those whom you rely on. Oh, joy. Pues de hecho, si conoces bien a tus cerebros sabrán cuándo están mintiendo. I wonder how being completely predictable affects one's ability to wield power. Personally, as the embodiment of distrust, I'd say your little exchange smacks of naivete. El cínico hablando de cinismo. Naive. Tell me, are you capable of keeping quiet, or is your lack of self-awareness a condition of some sort? In any case, forgive our digression. I must speak with you if you can spare a moment. The way you held your ground against the bandits' leader was captivating. You never lost control of the situation. It showed me I still have much to learn. Your skill is precisely why I must ask you to consider lending your services to the Empire. I might as well tell you now, I am no mere student. I am also the Adrestian Empire's... Halt, Edelgard.
Please allow me to finish my own proposition. The Holy Kingdom of Fargus is in dire need of exceptional individuals like yourself. Please, do consider returning to the kingdom with me. Whoa there, you two sure are hasty. Trying to recruit someone you just met. Tactless, really. I was personally planning to develop a deep and lasting friendship on our journey back to the monastery before begging for favors. But there's no time for niceties in this world. So, capable stranger, let's get right to it. Where does your allegiance lie? It seems one's place of birth is quite significant to them. ¿Se acuerdan cuando subimos Papers, Please? Donde hicimos ambas rutas al mismo tiempo. La ruta legal, o sea, fieles a la nación, ¿cómo se llama? Arstotzka. Y la otra ruta donde éramos rebeldes criminales. Bueno, pues ahora vamos a tomar esta ruta. Rebeldes criminales. Bueno, no tanto rebeldes. Bueno, criminales, mejor dicho. Sino que ahora vamos a dedicarle nuestra lealtad a Dresty. A wise choice. Though the Empire has fallen from its former glory, the other regions are merely offshoots that pale in comparison. All right, that's enough with the small talk. It's time to head back to the monastery. Looks like we'll have to pick this up another time. No se preocupen, cualquier cosa que hayamos hecho extra la vamos a omitir. You know, each of the three is most unique. Joven y culto. Joven. Y bueno, que esconde algo tenebroso. De hecho, sí. Ya lo sabemos. Pero no la veo reflejada en sus ojos exactamente. Yes, I thought the same. I am so sleepy once again. I may be sleeping, but Bueno. Part 1. White Clouds. Great Tree Moon. 3 houses. The icy winds of the Agma Mountains have begun to gather, and the verdant fields once again spring to life across Fodlan, heralding the start of a new year. As they celebrate the dawning year, the people pray that they may realize their full as a tiny sprout hopes to one day grow into a great tree. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Estian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these 3 mighty powers now exist in relative harmony. This will be your first time at the monastery. I'd be happy to show you around. It really is Fodlan in a nutshell. The good and the bad. Like it or not, we'll be there soon enough. Bueno, de hecho en realidad es la segunda, pero no lo sabe. There it is. Garrick Mock Monastery.
Otra vez, ya los vi cochinos. Rhea's here. I wonder, did the flow of time bring you here? It's been years since I've last set eyes on this place. To be forced to see her now, Ok. I've never spoken of this to you before, but many years ago, I was a knight here. I reported to the Archbishop, Lady Rhea. As you know, the majority of folks in Fodlan are devout followers of the teachings of Seiros. The leader of that ridiculously large religious organization is the Archbishop, Lady Rhea. Thank you for your patience, Gerald. My name is Seteth. I am an advisor to the Archbishop. Right. Hello. It has been a long time, Gerald. I wonder, was it the will of the goddess that we have another chance meeting like this? El hueco en esta ocasión es que no nos dijeron qué pasó, por qué Rhea quiso dimitir, o sea, algo no quería contar y por eso de volada le dejó el título de arzobispo a Violet, o sea, algo no quería decir. O simplemente se enloqueció, o quién sabe qué hicieron con ella. Son muchos huecos los que nos dejó la ruta de los leones azules. Por eso es que estamos haciendo las otras rutas. The miracle of fatherhood has blessed you. That is your child, is it not? Yes. Born many years after I left this place. I wish I could introduce you to the mother of my child, but I'm afraid we lost her to illness. I see. My condolences. As for you, I heard of your valiant efforts from Alois. What is your name? Ok, creo que se oye el ruido en el micrófono. Déjame lo veo. A ver. Voy a cerrar tantito. Un poquito para que no se oiga. Se oye ruido de algún lado. Probablemente sea el ventilador. Ok. A fine name indeed. Ay, qué bonito. From the bottom of my heart, I thank you for saving those students of the Officers' Academy. Gerald, you already know what it is I wish to say, do you not? You want me to rejoin the Knights of Seiros, don't you? I won't say no, but... Your apprehension stings. I had expected that Alois would have already asked this of you. I must step away for now, but I expect they will desire a word with you soon. Please listen carefully to what they have to say. Until tomorrow, farewell. Ay, Dios mío, ¿qué tanto está pasando con el micrófono? Forced back into the Knights of Seiros. I'm sorry I dragged you into this. Looks like I'll be stuck here for a while. And I'm afraid your services are requested as well. De profe. Yo trabajando aquí ni modo a chambear. Nothing like that. They want you to teach, by the sound of it. You heard those brats earlier talking about the Officers' Academy, right? Well, the Academy just happens to be short a professor. And apparently that damn recommended you to Lady Rhea. So, you must be the new professor.
My, how stern and handsome you are. No. I'm not the one you're looking for. You can handle things from here. Good luck. And watch out for Lady Rhea. I don't know what she's thinking making you a professor like this. She may be up to something. Stay on your guard. Oh, it's you then? So young. Competence and age are not necessarily correlated, as you well know. I am Hanneman, a Crest scholar and professor at Están the leyendo eco, Officers ¿verdad? Academy. I Déjenme wonder lo if you soluciono. bear a crest of your own. When next you have a moment to spare, I insist that you pay me a visit so we can delve into the subject further. I'm Manuela. I'm a professor, a physician, a songstress, and available. It's nice to meet you. Of course. Before I came here, I belonged to a renowned opera company. Perhaps you've heard of me? The Middlefranc Opera Company is beautiful, peerless. Spare our colleague the needless chatter. Que por cierto lo visitamos en el penúltimo capítulo, Los Dones Seems Azules. you'll be taking charge of one of the Academy's 3 houses. I expect you haven't yet been briefed on the nature of each, have you? Do you really not know? Fine. I'll do you a favor and explain. The Officers' Academy is comprised of 3 houses of students, each of which is closely affiliated with its region of origin. The Black Eagle House is for students from the Adrestian Empire. Their house leader this year is Edelgard, the Imperial Princess, who is in line to be the next Emperor. The Blue Lion House is for students from the Holy Kingdom of Fargus. Their house leader this year is Prince Dimitri. He is to be the next king of Fargus. Lastly, there is the Golden Deer House, which is for students of the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, grandson to Duke Regan, the leader of the Alliance. To think that the next emperor and duke are all here. It certainly is a promising year for the Academy. I'll say. I just hope none of those little treasures cause any trouble. Quite. For now, I suggest taking a stroll around the Academy to get your bearings. And when you've a moment, please stop by my research laboratory. The old man has a point. Oh, and keep in mind that I've only notified the house leaders that are more fun that way. I suggest you try spending time with the students. Some odd ducks in that bunch, but they're good kids. I'm sure Lady Rhea will have more information for you tomorrow, but that should get you going. Good luck. You'll need it. Have you no intention of changing your mind, Rhea? Appointing a stranger, a child no less, as a professor at our esteemed academy is... I have made my decision, Sedith. I know worrying comes naturally to you, but there is truly no need. That stranger is Gerald's flesh and blood, after all. I can't say that's all too comforting. How trustworthy is this Gerald character? Is he not the man who went missing after the Great Fire 21 years ago? I would remind you that Flane is now here with us as well. I beg of you, please consider whether this is an unnecessary risk. Sedith, they have my trust. Let that be enough for you as well. More importantly, I have received a report from Shamir. I am increasingly concerned about a matter regarding our suspicious individual. We cannot ignore those who harbor ill will toward the Church, especially if they are frequenting Garrick Mach. Yes, that matter is of great importance as well. I shall continue my investigation. Rhea, for now I will have faith that you are placing your trust with the utmost care. Por ese individuo se refiere a Shes también. It occurs to shake that confidence. En la madre. O sea, anda oyendo todavía más ruido, ¿verdad? Ahorita lo soluciono acabando, no se preocupe. Quién sabe qué anda pasando.
Of course. Bueno, lo que sigue, pues ya no lo sabemos, no pasa si no lo grabo. Ustedes ya lo conocen, que es la fase de exploración. Eso ya lo hicimos en el 2, en cuanto a numeración de cómo lo he subido. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este primer capítulo de la partida Plus de Fire Emblem Three Houses, Águilas Negras apoyando a Edelgard. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, compartir mi notificación más el apoyo para el canal y la campana de notificaciones para los próximos videos. La modalidad, se las repito. Cualquier cosa que me parezca interesante, aunque sea lo mismo, pues lo subo. Si no, pues no se va a subir nada más que las conversaciones de apoyo faltantes. Ahorita voy a explorar, ahorita voy a ver qué me interesa. Si considero pertinente subirlo, pues lo subo como 27 A, B, C, pero minúsculo. Porque las mayúsculas las uso para cosas que son anexos o partes importantes, o incluso pueden ser prólogos o epílogos. Soy Rogi. Voy a tratar de arreglar el problema que anda ocurriendo con ese micrófono porque creo que ha habido ruido y pues lo tengo que solucionar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.